Hello everyone. Uh, Today we're going to see about central tendency, which includes mean, median, and mode. Okay. In this video, I'm just going to give you the meaning introduction of mean, median, mode. In the next video, we'll be having some problems on the mean. We'll be doing some problems on mean, median, and mode. Okay. Depending upon the group data, how we were going to get a mean, median, mode from different types of data that we are going to see in the next video. We'll just learn some introduction of what is central tendency, what is mean, and what is median, and what is mode. Okay, as you can see it on the screens. First, I'll tell you the meaning of central tendency. Okay, so to understand or to know, to measure the central tendency, we actually use three different types of tools, which is nothing but mean, median, and mode. Okay, so to measure central tendency, we need these three. But first, we need to know what is a central tendency. Okay, so what is central tendency? I'll just read it out and explain it. In any given data, most of the scores are concentrated around the center of the series. So this tendency of scores is known as central tendency. Okay. So if you take any of the scores, okay, for example, take the marks of any of the scores, the scores are are mostly concentrated in the middle region of the series. Okay. So let me give one example so that it will be very clear for you. If you are conducted an exam is conducted. Okay, so exam is conducted. In this, you will be having, let us see, 50 students are there in the class. How many students are there? 50 students, right? So here, toppers will be very few, right? 10 to 20% toppers will be there who are very good at studying and everything. 10 to 20% toppers will be there, right? And what about the below average and failure students? They will be also around 10 to 20%, right? So if you divide them, the 50 students, around 10 students will be topping the exam, will top the exam, whereas 30 students average, who study average, and 10 students, okay, are below average. Okay. Or they fail. Okay. So here, if you see, only 10 people are topping the exam, have topped the exam, and 10 people are below average or the failure students. Okay. But in between, if you see, there's a 30 students who are falling in the average category, right? So this tendency is observed in most of the data. Okay, so that is why so this tendency is nothing but what? Central tendency. Okay, so the tendency of the data to fall in the center of the series. Okay, so this is nothing but central tendency. Now, how to measure the central tendency? Okay? How we are going to measure this central tendency? For that, we have got three different tools, which is first one is mean, and second one is median, and third one is mode. Let us see the first one, which is mean. Okay, what do you mean by mean? The average of the given data is mean, and it is denoted by m. Okay, let me read the second one so that you will be understanding it very clear. If the grand total obtained by adding all the scores is divided by total number of scores, then the obtained figure is mean. Okay. Let us see the example. You will be understanding it very clear. Simply, we are taking out the average of the data that we have. Okay. So, what is the data that we have here? So, 10, 15, 20, 25, 30. Right. So, what are we doing? We just adding all the given data divided by 5. Why it is 5? Because we have got 5 different five data, right? What is the number of data? 5, right?
So that is why 1, 2, 3, 4, and 5 divided by 5. Then 100 divided by 5 is 20. So 20 is known as what? 20 is the mean. 20 is the mean of this data. Okay. So that is how we calculate the mean. Okay. So next we will see median. Right. So if the scores are arranged in ascending or descending order, then the point which comes exactly at the center of the series is known as median. Okay. So when the data is given, so first whatever the data you have to write it in the ascending or descending order. If you see the example up here, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 25. So this is written in ascending order, right? What do you mean by ascending order? You will start writing the numbers, the given data from lowest to highest. And what is descending from highest to lowest, right? So first you have to write the data in the ascending or descending order, and then write take down the formula n plus 1 by 2. Okay, so n is nothing but the number of data that we have. Okay, so what is the number of data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So 7 plus 1 by 2, that gives 8 by 2, which is 4. So the number that we got here, 4, is not the median. Okay, but the fourth number is the median. Okay, what is the fourth number? 1, 2, 3, and 4. Okay, so what is the median of the score or data that we have? So 10 is the median. Right? I hope you understand. You're getting this. Next, we'll see mode. Okay. A score which appears maximum time in a series is known as mode. Okay. A score which appears maximum time in a series is known as mode. Okay. Now, if you see, there is a given data up here: 5, 10, 10, 4, 10, 5, 3, 10. Okay. So this is the data that we have. Okay. And in this data, what is the mode up here? You can easily tell 10 is always 10 is repeated many times, that is 4 times, right? So 10 is mode of the given data. Then is the mode of the given data, right? So this is the introduction for mean, median, and mode. Okay, central tendency is the is the concept actually that we are learning. Okay, so in this central tendency, how to measure central tendency? For that we have mean, median, and mode. Okay, central tendency is a concept actually. We don't have any formulas or anything to to measure this, to actually measure the central tendency. Sorry, to measure central tendency only we have mean, median, and mode. Okay, central tendency is just a concept. Okay, so in the next video we'll see a few problems on mean, median, and mode for different types of data. Okay. ఓకే అండి. సో ఈ క్లాస్లో మనము సెంట్రల్ టెండెన్సీ గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకే, సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటే ఏంటిది, దాంట్లో ఏమంటే మీన్ అంటే ఏంటిది, మీడియన్ అంటే ఏంటి, మోడ్ అంటే ఏంటిది అని మనం చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చేసి సెంట్రల్ టెండెన్సీ యొక్క మీనింగ్ చెప్తాం. In any given data, most of the scores are concentrated around the center of the series. This tendency of scores is known as central tendency. సో ఏదైనా ఒక స్కోర్లో, ఏదైనా ఒక డేటాలో ఆ స్కోర్స్ మధ్యలోనే చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా, అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయని కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమంటామంటే, ఈ టెండెన్సీని మనం ఏమంటామంటే సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఎగ్జాంపుల్లో ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసాం. ఓకే, ఎగ్జామ్లో మన టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 50 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఎంతమంది ఉన్నారు? 50 స్టూడెంట్స్. సో 50 స్టూడెంట్స్లో జనరల్గా మన రెగ్యులర్ క్లాస్లో కూడా మీరు చూస్తే, అంటే జనరలైజ్ చేసి చెప్తున్నాను, అన్ని క్లాసెస్లో ఇలానే ఉంటారని ఏం లేదు, డిఫరెంట్గా కూడా ఉంటారు. ఎక్కువ మంది టాపర్స్ కూడా ఉండొచ్చు. కానీ నేను జనరల్గా మీకు కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కావడానికి ఇది చెప్తున్నాను. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఇది పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్, పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. నేను చెప్పిన ఇప్పుడు ఈ పాసిబిలిటీ. ఓకే,
సో ఎక్కువ ఏంటంటే 10% 20% వరకు మన టాపర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో 50 స్టూడెంట్స్లో 10 మెంబర్స్ టాప్ చేశారు అండ్ 30 మెంబర్స్ యావరేజ్లో ఉన్నారు. ఓకే, అండ్ 10 మెంబర్స్ వచ్చేసి బిలో యావరేజ్లో కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మనకు 30 మెంబర్స్ ఆ మధ్యలో వచ్చిన స్కోర్సే స్కోర్ చేశారు కదా, మధ్యలో కూడా టార్గెట్సే అచీవ్ చేశారు. ఆర్ ఒక 10 మార్క్స్ 50 మార్క్స్ అనుకోండి, 25 to 35 మధ్యలోనే చాలా మంది స్కోర్ చేశారు. వీళ్ళందరూ ఏంటి అయితే 45 అబౌవ్ స్కోర్ చేసిన వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ ఏంటంటే 15 బిలో స్కోర్ చేసిన వాళ్ళు, 20 బిలో స్కోర్ చేసిన కదా. సో ఈ మధ్యలో స్కోర్ చేసిన వాళ్ళే చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమంటామంటే సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటాం. ఇది అన్నింటిలో మెజారిటీ ఆఫ్ అంటే చాలా సార్లు ఇదే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఓన్లీ తక్కువ సార్లు మాత్రమే చాలా మంది టాపర్స్, చాలా మంది ఫెయిల్యూర్స్ ఉండే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి కదా. సో జనరల్గా ఏంటంటే ఏదైనా క్లాస్లో జనరలైజ్గా చేసి అంటే మాట్లాడుకుంటుంది, చాలా మంది యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటుంది కదా. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటాం. ఓకే, మరి ఈ సెంట్రల్ టెండెన్సీని ఎలా ఎలా తెలుసుకోవచ్చు, ఎలా మెజర్ చేయాలి? సో దానికోసమే మనకి ఏమేమి ఉన్నాయంటే మీన్ ఉంది. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి మీన్, అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మీడియం, అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మోడ్. ఓకే, ఈ త్రీ టూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటి ద్వారా మనం సెంట్రల్ టెండెన్సీని కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ మనం మెయిన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, తర్వాత మీడియం, తర్వాత మోడ్. మెయిన్ అంటే ఏంటంటే మనకిచ్చిన డేటాని అన్నిటిని కూడించి అంటే అన్నిటినీ యాడ్ చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే 10, 15, 20, 25, 30 ఉంది. సో ఇవన్నిటిని మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు 10 ప్లస్ 15 ప్లస్ 20 ప్లస్ 25 ప్లస్ 30 కదా. సో ఇవన్నిటిని మనం యాడ్ చేసాం కదా, కూడించి డివైడెడ్ బై మనం ఏం చేసాం 5 చేసాం. 5 ఏంటి 1 2 3 1 2 3 4 5. సో ఈ 5 నెంబర్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది కాబట్టి డివైడ్ బై ఎంత తీసుకున్నాం 5 వేసుకున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు 100 ఈ టోటల్ ఎంత వచ్చింది 10 ప్లస్ 15 25 25 25 50 ప్లస్ 30 80 ప్లస్ 20 100. సో 100 by 5 అప్పుడు ఎంత వచ్చింది 20 ఈజ్ ద మెయిన్ ఆఫ్ ది గివెన్ డేటా. సో మనకి ఇచ్చిన డేటాలో 20 ఏంటిది మెయిన్, 20 వచ్చేసి మెయిన్ అన్నట్టు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం మీడియన్ చూద్దాం. ఓకే, సో మనకు మీడియన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక మనకు డేటా ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని అసెండింగ్ కానీ లేదంటే డిసెండింగ్ కానీ ఆర్డర్లో రాసుకుంటాం. అసెండింగ్ డిసెండింగ్ అంటే ఏంటి? మనం అసెండింగ్ అంటే చిన్న నెంబర్ నుంచి పెద్ద నెంబర్కి అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటాం. మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకునే ఉంటారు. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే చిన్న నెంబర్ నుంచి పెద్ద నెంబర్ వరకు, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే పెద్ద నెంబర్ నుంచి చిన్న నెంబర్ వరకు. ఓకే, సో దీన్ని రాసుకున్నాం అంటే ఏదైనా అసెండింగ్ కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ తీసుకొని దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు 5 6 5 6 8 10 12 15 25 కదా. సో ఈ నెంబర్స్ మనం ఎట్లా రాసుకున్నాం అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకున్నాం. ఓకే, ఎందుకంటే చిన్న నుంచి పెద్ద ఉంది కాబట్టి. సో ఇలా రాసుకొని మనం రాసుకున్నాక మనకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి చూడండి 1 2 3 4 5 6 7. సో ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ స్కోర్స్ ని మనం ఎన్ అనొచ్చు. ఎన్ ఏంటి మనకు 7 కదా. సో 7 ప్లస్ 1 by 2 ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకు 8 by 2 వస్తుంది. 2 1 జా 2 4 జా 8. సో ఫోర్త్ అనేది 4 నెంబర్ ఉందా చూడండి మరి ఇక్కడ 4 లేదు కదా. సో కానీ 4 మన ఆన్సర్ కాదు. మీరు చూస్తే ఫోర్త్ నెంబర్ మన ఆన్సర్. ఫోర్త్ నెంబర్ ఏంటి ఇక్కడ 1 2 3 4. సో ఈ ఫోర్త్ నెంబర్ వచ్చేసి మన ఆన్సర్. ఫోర్త్ నెంబర్ ఏంటి 10.
సో 10 ఇస్ ద మీడియం. 10 వచ్చేసి మన మీడియన్ అన్నట్టు. అర్థమైంది కదా మీకు? సో నెక్స్ట్ మనం మోడ్ చూద్దాం. మోడ్ అంటే ఏదైనా ఒక స్కోర్ ఒక డేటాలో మనకి ఇచ్చిన డేటాలో ఏదైనా ఒక స్కోరు ప్రతిసారి రిపీట్ అవుతుంటే దాన్ని మనం మోడ్ అన్నాం. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే 5 10 10 4 10 5 3 5 10 10 4 10 5 3 10 ఉంది కదా. సో దీంట్లో ఎక్కువసార్లు ఏది రిపీట్ అయింది? 10 10 10 అండ్ 10. సో 10 ఈజ్ ద మోడ్ ఆఫ్ ద డేటా. సో ఈ 10ని మనం ఏమంటామంటే మోడ్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇది మనం ఇంట్రడక్షన్, మీన్, మీడియన్ అండ్ మోడ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. అంటే మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లో అన్గ్రూప్ డేటా, గ్రూప్ డేటా చూసాం కదా. ఆ గ్రూప్ అన్గ్రూప్ డేటా మీద మనం ఎలా ఈ మీన్, మీడియన్, మోడ్ ఎలా మెజర్ చేస్తామో మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే.